Good morning to all of you. Live session for question paper number 2021. Right. We will discuss only one case in this period, and later we will proceed to the other things, maybe on Sunday or Monday. So as far as CPC, question paper 2021, question number 15 చూడండి. మీ దగ్గర ఉందా క్వశ్చన్ నెంబర్ 15? క్వశ్చన్ నెంబర్ లేదా? ఒకసారి ఇస్తారా? క్వశ్చన్ చదువుతాను. ఏముంది దాంట్లో? లేదా? ఏంటది? ఓకే, ప్లీజ్ రిమెంబర్ ద క్వశ్చన్ ఈజ్ లైక్ దిస్. ఏ క్యూ సీక్స్ కండోనేషన్. కాదు, ఇదేలే, మీరు లైన్లో రండి, మీరు ఒకళ్ళన్నా. Q seeks condonation of the delay for not preferring the appeal within the limitation period. So, the reason he says is that he was engrossed in marriage. So, the answer you have to write whether it is condonable or not. I think you might have understood the question. It's a very simple question. Please remember, a case was filed by maybe Z against X. The suit was instituted under section 26 of the CPC against Z, against Q. And the trial went on. So how the trial goes on? Please remember, there will be framing of the issues. So as per order number 14, issues will be framed. Ultimately, the trial will be conducted. You may be knowing, the trial can be conducted basing on the affidavits also. The affidavit is equal to chief examination. After conducting the trial, definitely the court will give the judgment as well as the decree. So the person Q is not satisfied with the judgment or decree given by the court. It is a case of CPC. So therefore, he wants to go for appeal. So the limitation period, you know, vigilantibus stantibus. The limitation period says at least in the interest of the state, that is interest republicae, ut sut finis litium. There should be an end to the litigation. Therefore, the law of limitation says that you should file the appeal within 45 days or 60 days. But this man Q could not file the same within the particular period. Now what to do? Please remember, according to section 5 of the Limitation Act, please remember, either application or appeal, application for orders, appeal on the judgment can be condoned. The delay can be condoned. That means you can file the case even after the period of limitation, provided you are able to satisfy the court with sufficient reason. You must be able to satisfy the court with sufficient reason. That means you have to say due to this reason. Here, our friend Q, what is the reason he is telling? He is saying that he was engrossed in marriage. So he was busy with the marriage. Yes, definitely. Marriage is a sacrosanct function. మనిషి జీవితంలో మ్యారేజ్ అనేది ఒక్కసారే వస్తుంది. అఫ్కోర్స్ 2-3 పెళ్లి చేసేవాళ్ళు, అది వేరే అనుకోండి. సహజంగా మన యొక్క కుటుంబ వ్యవస్థను బట్టి, యాజ్ పర్ అవర్ మ్యారేజ్ సిస్టమ్, మన కుటుంబ వ్యవస్థను బట్టి సహజంగా ఒక్కసారి మ్యారేజ్ చాలా ఇంపార్టెంట్ ఫంక్షను. అది దానికోసం ప్రిపరేషన్స్ ఉంటాయి. సరే, మేము చిన్నపిల్లప్పుడు, మా పిల్లప్పుడు మాకు అసలు పెళ్ళి ఎట్లా జరిగిందో తెలియదు, తల్లిదండ్రులు చేసేవారు. కానీ ఈ రోజుల్లో మరి మీ జనరేషన్ మీకు తెలిసే ఉంటుంది, 30-35 ఏళ్ళు వచ్చిందాక ఎవడికి పెళ్ళి కావట్లేదు. సో దానికి రకరకాల ఆశలు, ప్రిపరేషన్స్. ఇంకప్పుడు మా మనవరాళ్ళు అయితే చూస్తున్నాను, మనవరాళ్ళు వాళ్ళ పెళ్లి ఏజ్కి వచ్చేటప్పటికి ఒకరోజు సంగీత్ అంటారు, ఒకరోజు ఇంకేది మెహందీ ఫంక్షను, ఏది సింగరాయరు, వీటితో సరిపోయింది, సగం ఆ డబ్బులు పోతున్నాయి. సో కాబట్టి హీ హ్యాస్ టు మేక్ అరేంజ్మెంట్స్. కుర్రవాడైనా సరే వాడు అరేంజ్మెంట్ చేసుకోవాలి. డెఫినెట్లీ హీ విల్ బీ ఎంగ్రాస్డ్ ఇన్ ద మ్యారేజ్ అఫైర్. ఇట్ కెన్ బి యాక్సెప్టెడ్.
కానీ దీంట్లో గుర్తుపెట్టుకోండి, రీజనబుల్ పీరియడ్ విల్ బి గ్రాంటెడ్. నేను ఈ పెళ్లి సందర్భంగా 6 నెలలు అప్పీల్ అయిపోతే ఒప్పుకోరండి. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ 1 month, ఓకే, ఇట్ ఈస్ యాక్సెప్టబుల్. ఈ విషయంలో I have consulted a retired district judge. He said he has come across one such case where he has granted permission. అతను వచ్చి పెళ్లి కొడుకు తరఫు లాయర్, సార్ మా వాడు ఏదో కొంచెం దీనివల్ల పెళ్లి వాళ్ళు రాలేకపోయాడు, ఒకేసారి ఫంక్షను, నలుగు నూనె చాలా ఉంటాయి అని చెప్పంటే అల్టిమేట్లీ హీ హాజ్ యాక్సెప్టెడ్. కాబట్టి ఐ ఫీల్ దట్ ఇట్ ఈస్ అన్ యాక్సెప్టబుల్ అపీల్. మీన్స్ ద పీరియడ్ ఆఫ్ డిలే విల్ బి కండోన్డ్. ఇది ఒక పాయింట్ as per section 5. So whenever you have to write the reply, first of all you have to write the brief facts, then you have to mention the provisions of law. Here I am sure you will mention the provision of law as section 5 of the Limitation Act. At the same time, please remember, don't forget to mention order number 41 rule 3a also. Order number 41 rule 3a also. So please remember, whenever you are filing the appeal, you have to file the appeal under order 41 only. There, as per rule 3a, you have to file a supporting affidavit with all the facts. So section 5 is actually, you have to combine 41, order 41 along with section 5. Order 41 deals with the appeal. Rule 3CA says, yes, you have to file the appeal along with the so-called condonation of delay petition. So that is Rule 3A. You have to file an application under Rule 3A. So you have to tell anything by means of affidavit. So here, what is affidavit? Affidavit, as per section 139 of the CPC, it is a sworn statement given before the competent authority regarding what? Regarding the facts known to the person, or regarding the facts which are exclusively within the knowledge of the person. I have given examples also. So you have to file an affidavit stating the conditions. So very recently, I have also to face the same music before the court. So when my Viyankudu died, I was busy with the cremation purpose. On the particular day, I did not enter the court. The judge immediately dismissed the case for default. Now, I have filed an affidavit stating that on so-and-so date, on 19th of this month or last month, my Viyankudu died, and 20th, the adjournment is there, but I could not come. I was busily engaged with the cremation or burial of my Viyankudu. So, whether you will accept or not, definitely you will accept. So, you have to file an affidavit for the condonation of the delay. I think by now you are clear. Okay? So, whenever this, please remember, section 5 Limitation Act applies only to applications and appeals only, not for the suit. Because basic section, you remember, section 3 of the Limitation Act says, any suit, any application, any appeal filed after the limitation period, they will be dismissed. But law, ఒక చోట అవునంటే ఒక చోట కాదంటాము. సో కాబట్టి ద లివరేజ్ విల్ బి గివెన్ విత్ ది సెక్షన్ 5. అలాగే సెక్షన్ 9 ఆల్సో ప్లీజ్ రిమెంబర్, లిమిటేషన్ యాక్ట్లో, when once the limitation starts running, it will continue to run. అందుకనే మామూలు భాషలో చెప్పాలంటే ఏమంటారు, ఇది ప్రామిసరీ నోట్ కేసు 3 సంవత్సరాల తర్వాత వేయడానికి లేదు. ఎందుకని? ఇట్ స్టాప్స్ దేర్. అప్పటి వరకు వేరైతే ఏ రోజైతే మీరు ఎగ్జిక్యూట్ చేశారో ఆ తర్వాత నుంచి మీరు అవునన్నా కాదన్నా పీరియడ్ జరుగుతూనే ఉంటుంది, 3 yearsకి ఆగిపోతుంది. కానీ దాన్ని మళ్ళీ బతికించాలంటే ఎట్లా? సెక్షన్ 18, దట్ ఈజ్ ఎక్నాలెడ్జ్మెంట్. ఆ డబ్బుల్లో వాడు కొంత కట్టి ఎక్నాలెడ్జ్మెంట్ ఇస్తే ఎస్, ఇట్ కెన్ బి సో కాల్డ్ extended. That is what is called acknowledgement. So in this problem I have told you so many practical things. So Limitation Act, so even not actually in this problem, section 5 of the Limitation Act is the correct section, but still I have mentioned you article 41 rule 3a, article 9 section 9 section 3 of the Limitation Act, section 18 also I have told you. So they are not relevant for this particular problem. But since you are not coming to the classes, if at all such topics come in your questions, you may remember these provisions also. Right? So the discussion is over, but still you are supposed to mention a couple of case laws, is it not? So please write down the case laws. Number 1,
D. Anandam versus R. Kalavati, 2020. D. Anandam versus R. Kalavati, 2020. Here, D. Anandam could not file the appeal within the stipulated period. So, he wanted condonation of delay by saying that he suffered heart disease. So, you might have seen so many occasions. Suppose by delivering the lecture ఇస్తూ ఆయన ఏమయ్యాడు, మన ఏపీజే అబ్దుల్ కలాం అలాగే కుక్కూలిపోయాడు, చనిపోయాడు. సో హార్ట్ డిసీజ్ అనేది చెప్పి రాదు, తెలియకుండా మ్యాసివ్ స్ట్రోక్ ఎప్పుడో తగులుతుంది. కాబట్టి అలా తగిలినప్పుడు కొంతమంది ఇమీడియట్లీ గోల్డెన్ అవర్ అంటారు కదా, ఆ గోల్డెన్ అవర్లో దిస్ మ్యాన్ మైట్ హ్యావ్ బీన్ క్యారీడ్ ఆన్ టు ద హాస్పిటల్ అండ్ హీస్ లైఫ్ వాజ్ సేవ్డ్. కానీ డాక్టర్ గారు యాంజియోగ్రాము, బైపాస్, ఏదో రకరకాల సర్జరీలు ఉంటాయి, ఈ అన్నిటి చేసి బయటకు వచ్చినప్పటికే 1-2 నెలలు పడుతుంది. కాబట్టి చెప్పి వెళ్తాడు అప్పీలు, అయ్యా నేను అప్పీల్ వెళ్తానని చెప్పలేడు కదా. కాబట్టి ఇఫ్ ఈస్ ఏబుల్ టు ప్రూవ్ దట్ ఐ వాజ్ అడ్మిటెడ్ ఇన్ ద హాస్పిటల్ డ్యూ టు హార్ట్ డిసీజ్, ఐ వాజ్ ట్రీటెడ్ దేర్ ఫర్ సో మెనీ డేస్, ఐ advised to take rest for so many days. If you file all these things in the shape of affidavit and enclose the documents, I am sure the application will be allowed, appeal will be allowed, condonation of delay will be accepted. So here directly marriage, direct sections ఎక్కడ దొరకలేదయ్యా. మ్యారేజ్ వల్ల నేను బిజీగా ఉన్నాను ఎవడో చెప్పలా, డిసైడెడ్ కేసులో ఏమి రాలా. నేను మాట్లాడిన జడ్జి గారు, జిల్లా జడ్జి గారు, ఆ కేసు ఆయన చెప్పాలంటే కష్టం. సెకండ్ కేస్ రవీంద్ర జైన్ వర్సెస్ నటరాజ్ ఆల్బమ్స్ ఇండస్ట్రీస్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్. ఇది కూడా మనకి పాజిటివే, పర్మిషన్ ఇచ్చారు. ఏంటంటే ఇక్కడ ప్లీజ్ రిమెంబర్, ఇక్కడ యాక్చువల్గా నటరాజ్ ఆల్బమ్ ఇండస్ట్రీ మీద ఆల్రెడీ కేసు. రవీంద్ర జైన్ హీ హ్యాస్ టు ఫైల్ ద అప్పీల్. ద అప్పీల్ పీరియడ్ ఈజ్ 45 days అనుకుందాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్. కానీ బై ద టైమ్ హీ గాట్ ది యాక్చువల్లీ ఈయన అప్పీల్ వేయాల్సింది, ద డేట్ ఈజ్ 27/6/96, 27/6/96 ఆయన అప్పీల్ లాస్ట్ డేట్ వేయాలి. కానీ ఈయనకి ఇచ్చిన జడ్జిమెంట్ కాపీ అని చూడండి, జడ్జిమెంట్ కాపీ ఇతను కాపీ అప్లికేషన్ పెట్టుకుంటే ఇట్ వాజ్ రిసీవ్డ్ బై హిమ్ ఆన్ 28/5/96 ఓన్లీ. అంటే ఎంత, యాక్చువల్గా ఒక నెల ముందే ఈయనకి వచ్చింది. యాక్చువల్గా మనకు 45 days టైం ఉంటుంది. మరి మిగతా 16 రోజులు ఏమిటి, రైట్? సో 27/6 వేయాలి. బట్ ఈ ఫైల్డ్ ఇట్ ఆన్ ఆఫ్టర్ 15 days, దట్ ఈజ్ ఆన్ 2/7/96. డేట్స్ మళ్ళీ కొంచెం జాగ్రత్తగా పెట్టుకోండి. ఈయన అప్పీల్ వేయాల్సింది 27/6/96. అప్పీల్ వేయాలంటే జడ్జిమెంట్ కాపీ కావాలిగా, కాపీకి అప్లికేషన్ పెట్టుకున్నాడు. అది ఎప్పుడు వచ్చింది, 28/5/96. 28/5/96 తర్వాత ఆయన లాయర్ని కన్సల్ట్ చేసుకోవాలిగా, ఇంకో లాయర్కి ఇవ్వాలిగా, మళ్ళీ ఆయన మెమో ఆఫ్ అపీరెన్స్ వేసి తర్వాత గ్రౌండ్స్ ఆఫ్ అప్పీల్ తయారు చేసుకోవాలిగా. ఇట్ టేక్స్ టైం. కాబట్టి మీకు ఆల్రెడీ సెక్షన్ 5 తర్వాత చెప్పాము మేము, ఎందుకంటే సెక్షన్ 12లో క్లియర్గా వస్తుంది. జడ్జిమెంట్ కాపీ వచ్చిన రోజు నుంచి 45 days. కాబట్టి 45 days 2/7/96 ప్రకారము ఒప్పుకున్నారు. ఎందుకంటే 15 days క్వైట్ కామన్, జరుగుతూ ఉంటాయి ఇట్లా. సో కాబట్టి దీస్ 2 ఆర్ ది పాజిటివ్ ఎగ్జాంపుల్స్. యూ కెన్ సైట్ దీస్ కేస్ లాస్. డైరెక్ట్గా మ్యారేజ్లో ఎంగేజ్ అనేది నాకు దొరకలేదు. ఏదైనా దొరికితే మీ పరీక్ష టైం లోపల ఆ జడ్జిమెంట్ ఏదైనా ఉంటే దీంట్లో గుర్తుపెట్టుకోండి. ఈ డిలే కూడా రాసేటప్పుడు మనం ఖచ్చితంగా డిలే ఈజ్ నాట్ ఇంటెన్షనల్ అని కంపల్సరీగా మనం ఉదాహరించాలి. దేర్ ఆర్ నో ల్యాచెస్ ఆన్ మై పార్ట్ అనేది కూడా రాయాలి. ఎందుకంటే కావాలని ఎగ్గొట్టే వాళ్ళు కొంతమంది ఉంటారు. మీకు ఒక కేసు రాజా అంటే ఇక్కడ ఆన్లైన్లో చెప్పడం బాగోదు. సో ఒక మనిషి డిలే చేయడం కోసం అని చెప్పి కాపీ అప్లికేషన్ వేసి అవి రెడీ అని మేము ఇచ్చిన కోర్టు చెప్పింది, ఏమైనా నీ కాపీలు రెడీగా ఉన్నాయని తీసుకోకుండా లేట్ చేశారు. ఎందుకంటే లాయర్ ఫిక్స్ కాల, ఇక్కడ పెద్ద లిటిగెంట్లేండి, లాయర్ ఫిక్స్ కాలేదు. ఎందుకని కాపీ తీసుకోలే. కాపీస్ రెడీ అయిన తర్వాత నెల తర్వాత కాపీ తీసుకుని ఇక్కడ నుంచి 45 days అంటే కోర్టు చెప్పు తీసి కొడతాను, ఎవరు నువ్వు కావాలి డెలిబరేట్ డిలే చేసావని. ఇలాంటి గనులు కూడా ఉంటారు. సివిల్ కేసులు ఇవే ఎక్కువ ఉంటాయి. సో ఎనివే అది సపరేట్ ఎగ్జాంపుల్, ఎందుకంటే క్లాస్లో అయితే చేస్తే బాగుంటుంది, ఆన్లైన్లో ఇలాంటి సంఘటనలు చెప్పడం బాగా. సో యూ హ్యావ్ టు రైట్ దట్ ద డిలే ఈజ్ నాట్ డెలిబరేట్ ఆర్ డిలే ఈజ్ నాట్ ఇంటెన్షనల్, దెన్ ద డిలే విల్ బి కండోన్. సో లిమిటేషన్లో గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది కండోనేషన్ ఆఫ్ డిలే.
ఇది మాత్రం గుర్తుపెట్టుకోండి. కాబట్టి ఇఫ్ యూ మెన్షన్ దీస్ కేస్ లాస్, if you mention the explanation given by me, if you discuss the topics which I told you, it will be sufficient to get at least 10 marks. With this, I am stopping my live video. Tomorrow, maybe around between 10 or 10 o'clock, around 10 o'clock, I will come on live and I will complete the other 3 questions. So the people who have time, they may come and view my live YouTube. With this, I am stopping. Thank you very much.